Okay, sir. Live started. Oh, okay. So thank you, sir. Okay, sir. Thank you. చేస్తున్నా ఇంకా. Okay, sir. చేసి. So, good evening. Good evening, sir. Shall we start? So, good evening, students. So, today we discussed about here chemical bond. Okay. Previous class. So, what is chemical bond? How to formation of chemical bond? So, these are discussed. Next one, what factors influenced on chemical bond? So here now in one of the important characters. So characters are properties of ionic compound. So these are very, very important properties of ionic compound. So what properties are there for ionic compounds? Generally, we will take here so one is so physical characters. The physical character is nothing but physical state. Physical state. So all the ionic compounds are crystalline solids. Crystalline solids. Ionic compounds are crystalline solids. Why they are crystalline solids? Generally, the cations and anions are arranged in a systematic order and it represents the crystal lattice. So these crystal lattice are taking as a different type. They are, what is about here? FCC, BCC, and HCP, like this type of crystalline structures. So what is about here? They are crystalline solid. One cation is associated with, so here, anions in a three-dimensional fashion. So that is represented as crystalline solid. Based on this crystalline solid, they have very, very hard substances and its melting point is very, very high. So based on the crystalline structure, it is a very, very hard substances and it is, what is about here? More melting points. So here, second point is melting points and boiling points. Melting points and boiling points. Generally, they have ionic compounds have high melting points and boiling points. They have very, very
high melting point, boiling points. So because here the cations are associated with, so number of anions, they are strongly attraction forces. అంటే ఇక్కడ బలమైనటువంటి అట్రాక్షన్ ఫోర్సెస్ ఉంటాయి కాబట్టి ఈ బలమైనటువంటి అట్రాక్షన్స్ ఫోర్సెస్ వల్ల ఇక్కడ ఏంటంటే వీటిని విడగొట్టడానికి ఎక్కువ ఎనర్జీ అవసరం అవుతుందండి. ఇట్ హ్యాస్ మోర్ ఎనర్జీ రిక్వైర్డ్ టు డిసోసియేషన్ ఆఫ్ electrostatic attractions between oppositely charged ions. Therefore, it has more melting points and boiling points. So here, next one here, third one. It is very, very important. This is solubility. Solubility. So what is meant by here solubility? So generally ionic compounds are soluble in polar solvents like here water. That is called as polar solvents. So if it is insoluble in non-polar solvents. Kerosene. So like here organic solvents. So here oil type of compounds. Suppose మనం సోడియం క్లోరైడ్ తీసుకున్నామండి, కామన్ సాల్ట్ తీసుకున్నాం. కామన్ సాల్ట్ ను మనం వాటర్ లో వేస్తే డిజాల్వ్ అవుతుంది. బట్ ఏంటంటే ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ యాడెడ్ ఇన్ ఆయిల్, సో ఇట్ ఈస్ ఇన్సాల్యుబుల్ ఇన్ ఆయిల్. బికాస్ హియర్ సో అయానిక్ కాంపౌండ్స్ ఆర్ పోలార్ కాంపౌండ్స్. Water is a polar substances. So polar substances is dissolved in polar solvent. Non-polar solvents is undissolved in non-polar solvents. ఇది polar soluble అండి, నాన్ పోలార్ సాల్యుబుల్ అవుతుంది. సో జనరల్ గా మనం చెప్పినట్లయితే అయానిక్ కాంపౌండ్స్ ఆర్ సాల్యుబుల్ ఇన్ వాటర్. మళ్ళీ నేను సాల్యుబిలిటీ గురించి మళ్ళీ కొంత నేను explain చేస్తాను. Next one here, fourth one character. So fourth one character is nothing but isomorphism. సో ఐసోమరిజం అన్నది మనం ఏంటంటే ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్ లలో మనం నేర్చుకుంటాం. బట్ ఏంటంటే ఐసోమార్ఫిజం ఇట్ ఈస్ అ డిఫరెంట్ ఫెనామినా. So what is about here? It is studied in only ionic compound. This is for only ionic compound. Isomorphism is nothing but here same crystalline. So they are three-dimensional crystals. So these, if it is ionic crystals, has same three-dimensional. Therefore, it shows isomorphism. So isomorphism is nothing but, so if it has size of cation and anion, size of cation and anion, they are similar. So whenever the size of cation and anion similar, they can shows what is about here isomorphism. ఇప్పుడు నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటాను. సోడియం క్లోరైడ్ ఉంది, మెగ్నీషియం క్లోరైడ్ ఉంది. సో దే ఆర్ ఐసోమార్ఫిజం. సో బికాస్ హియర్ వై దే ఆర్ షోస్ ఐసోమరిజం, హియర్ cation is Na plus, here magnesium is Mg plus 2. Na plus and Mg plus 2, they are same period. The size of the cation is almost all equal to size of the Na plus and size of the Mg plus 2, both are equal. So because here they shows as isomorphism, they can represent it as isomorphism. Suppose here NaO and magnesium oxide, they are isomorphism.
So this phenomena is called as isomorphism. Next one here, fifth one compound. So ionic compound. So ionic substances. So they are, what is about here? Non-directional bonds. So here, non-directional bonds. So presence of non-directional bonds, they can't shows what is about here isomerism. 1 minute. Here, so this is represented as what is about here physical properties of ionic compounds. So whenever the ionic compounds are dissolved, here solubility, this is for, it is a very, very important. So here melting points and boiling points. The melting points and boiling points, ionic nature is increases, melting points and boiling points are increases. Suppose we will take some examples here. Sodium chloride. Sodium chloride, magnesium chloride. So here, aluminum chloride. So which one is more melting points and boiling points? Sodium chloride is more melting point than comparison with magnesium chloride, aluminum chloride. So because here sodium chloride is more ionic nature comparatively with magnesium chloride, comparatively with aluminum chloride. మనం దీన్ని ఫాజన్స్ రూల్స్ లో మళ్ళీ నేర్చుకుంటాం. అంటే ఇప్పుడు సోడియం క్లోరైడ్ యొక్క మెల్టింగ్ పాయింట్ మిగతా వాటికంటే ఎక్కువగా ఉంటుంది డ్యూ టు ది సో అయానిక్ నేచర్ ఈస్ మోర్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ హియర్ ద ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈస్ సార్ అక్కడ Al3+ అయితే దానికి ఎక్కువ ఉన్నట్టుగా సార్ అయానిక్. ఏది నానా? ఇప్పుడు ఆడ AlCl3 ఉంది కదా సార్. ఓకే, అయితే Al3+ ఫామ్ అవుతుంది కదా సార్. ఇక్కడ నానా సారీ, ఓకే. సో దిస్ ఈస్ అల్యూమినియం. సో వెనెవర్ the charge of the aluminum +3, the charge of the cation is increases. So here the ionic nature is reduced. Okay, but here the sodium chloride is more ionic nature because here the size of the cation cannot be depend here. నన్ను అర్థం కాలేదు. చార్జ్ ఎక్కువైతే అయోనిక్ నేచర్ అనేది తగ్గిపోతుందా సార్? అది ఏ దాంట్లోనైనా సార్ తగ్గిపోతుంది. సో అది ఎట్లా అంటే అంటే ఇట్ ఈస్ డిపెండ్స్ ఆన్ పోలరైజింగ్ పవర్. నేను మళ్ళీ ఫాజన్స్ రూల్స్ లలో చెప్తాను ఇప్పుడు నేను. అంటే ఇప్పుడు సో ద క్యాటయాన్ పోలరైజింగ్ పవర్ ఎక్కువగా ఉందనుకోండి. సో విచ్ క్యాటయాన్ హ్యాస్ మోర్ పోలరైజింగ్ పవర్? It has more covalent nature. Nana, is it? అర్థమవుతుందని చెప్పేది నా? అవుతుంది సార్. ఇప్పుడు అల్యూమినియం +3, this is a cation. It has more polarizing power. Hence, the covalent character is more. Okay. ఇప్పుడు నేను suppose I will take here lithium chloride, sodium chloride, potassium chloride, rubidium chloride, cesium chloride. It is a simple example. Okay. So chlorides are common. So in that one, ionic nature is increases from top to bottom. Cesium chloride is more ionic nature comparatively all this.
Is it okay? Yes, sir. But ఎందుకు సార్ అంటే lithium plus ion a small size, the small size of lithium plus ion cation is more polarizing power. When the presence of this more polarizing power, it has covalent in nature. Is it clear? But the size of the cation is increases, the polarizing powers are decreased. So polarizing power decrease అవుతుంది, cation యొక్క polarizing power decrease అవుతుంది కాబట్టి ionic nature అన్నది ఏమవుతుంది, ఇంక్రీజ్ కావడం జరుగుతుంది. ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో ఈ రకంగా మనం తీసుకున్నట్లయితే సీసియం అన్నది మోర్ అయానిక్ నేచర్, లిథియం క్లోరైడ్ అన్నది మోర్ కోవలెంట్ నేచర్ గా తీసుకుంటాం. మళ్ళీ నేను ఫాజన్స్ రూల్స్ లో మీకు మళ్ళీ ఒక్కొక్కటి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటూ వస్తాను. ఇస్ ఇట్ ఓకే? Okay, sir. Carry on, sir. Is it clear? Clear, sir. Yes, sir. Okay. Clear, sir. So now here, one more. This is a solubility. So when the ionic compound, if it is Mx, it is an ionic compound. If it is dissolved in water, okay. If it is dissolved in water, so what happen here? M plus ion and X minus ion. Is it okay? M plus ion and X minus ion. This is a aqueous. This is a aqueous. Okay. The solubility is depends on ionic nature. Which is one more soluble in water here? Lithium chloride or cesium chloride? Cesium chloride. Cesium chloride is more soluble. So when it is, the ionic compound is dissolved. Okay. So if it is lithium chloride and sodium chloride, potassium, rubidium, cesium chloride, they are dissolved in water. So which one size is more in aqueous solution? Cesium plus size ఎక్కువ ఉంటుందా, lithium plus ion size ఎక్కువ ఉంటుందా? ఇది క్వశ్చన్ నేను అడిగేది. Cesium, sir. Nana? Cesium. Whenever it is dissolved here, if it is taking as lithium plus Na plus K plus Rb plus cesium plus, they are aqueous. Hello. They are aqueous. Okay. Presence of this aqueous media, aqueous, which cation is more size? Positive. Lithium, sir. Lithium, very good. So lithium plus ion size is more than comparatively with all the cations. Ante without aqueous, water lo ledandi. So water lo lenappudu individual cation తీసుకుంటే cesium size ఎక్కువ ఉంటుంది బిడ్డ. Whenever it is dissolved in water, the size of the cation is increases. ఎందుకు నానా అంటే ఇక్కడ so whenever it is a small size lithium plus is associated with number of water molecules. So it can be associated with number of water molecules. Is it clear? So when the association with the number of water molecule, these are, the species is called as solvated ion. Solvated ion. Okay. So when the formation of the solvated ion, the size is more. So here, when the ionic compound is dissolved in water, we are getting here M plus
and X minus, it liberates some energy. So that is called as solvation energy. Solvation energy. Solvation energy of ionic compound. Here lithium chloride, sodium chloride, potassium chloride, rubidium chloride, and cesium chloride. So which one is more solvation energy? So here lithium chloride is more solvation energy. Lithium chloride is more solvation energy than comparison with sodium chloride, potassium chloride, rubidium chloride, and cesium chloride. And Anana? అంటే ఎట్లా సార్ లిథియం క్లోరైడ్ కి ఎక్కువ సాల్వేషన్ ఎనర్జీ? So here, whenever lithium chloride is dissolved in water, it can attract with more number of water molecules. Okay. Next one here, it has a covalent nature. Next one, cesium chloride, it can be easily ionized in water. But the ionization is very less. So it takes some energy. So next one, if it is associated with water molecules, number of water molecules, so the liberation energy is more. అంటే ఇక్కడ cesium chloride తక్కువ వాటర్ మాలిక్యూల్ తో అసోసియేట్ అవుతుంది నాన్న, కాబట్టి లెస్ సాల్వేషన్ ఎనర్జీ ఉంటుంది. లిథియం క్లోరైడ్ is associated with more number of water molecule, therefore it has more solvation. So this is corresponds to solvation energy. Okay sir, thank you. Here it is one of the important thing, the ionic compounds. Ionic compounds in solid state. So crystalline solid. Crystalline solid is act as a bad conductors. Bad conductors. But so molten state and aqueous solution, they can act as a good conductors. ఏంటి difference ఏంటి? So in crystalline solid, these ions are closely packed. These ions are closely packed. So one metal ion is associated with neighboring X minus ions with strong electrostatic attractions. Okay. So when the compound can act as a conductor, if it is free ions, Free electrons. Free electrons. Okay, beta. So free ions and undali, free electrons and undali. But crystalline state lo free ions undavu. Enduku అంటే ఇవి క్లోజ్ ప్యాకింగ్ సిస్టమ్ లో ఉంటాయి కాబట్టి ఇక్కడ బ్యాడ్ కండక్టర్స్ అంటాం. మాల్టన్ స్టేట్ అంటే లిక్విడ్ స్టేట్ అన్నమాట. ద లిక్విడ్ స్టేట్ ఆఫ్ ionic compound, if it has a free ions. Next one, aqueous solution. So in aqueous solution, the ions are free. So whenever molten state and aqueous state, they can act as what is about here, good conductors of electricity. అంటే ఈ రకంగా మనం ఏంటంటే కండక్టివిటీని మెజర్ చేయడము జరుగుతుందన్నమాట. So what is about here? This is a good conductors. So whenever molten state and aqueous solutions. So these are characteristic properties of ionic compounds అని మనం ఎక్స్ప్రెస్ చేయడం జరుగుతుంది.
Next one, so ionic compounds. One more thing is lattice energy. Lattice energy. So what is meant by here lattice energy? So lattice energy is nothing but an ionic compound, a 1 mole of ionic compound is formed so this is, suppose I will take NaCl. So sodium plus ion, gaseous state. Chloride ion is gaseous state. To formation of 1 mole of ionic compound, it is a solid. So here, the lattice energy, at the definition of lattice energy, 1 mole of ionic compound is formed from okay, sorry, 1 minute. Battery slow. కలలు కలలుగాను వింటుంటే గుదల్లం నాకైతుంటే కోరె రమేష్, కోరె రవి. Okay, now. So here, the lattice energy is nothing but amount of energy released when the formation of 1 mole of ionic crystal from gaseous, cation and anion. So here Na plus Cl minus, they are oppositely charged ions. They exist as a gaseous state. They are combined to formation of 1 mole of ionic crystal. ఈ 1 mole of ionic crystal ఏర్పడినప్పుడు ఏం చేస్తుంది? కొంత ఎనర్జీని రిలీజ్ చేస్తుంది. That energy is called as lattice energy. So lattice energy is nothing but the amount of energy released when the formation of 1 mole of ionic crystal from gaseous state of cation and anion. It is called as lattice energy. So lattice energy, it is not determine direct method. So it cannot measure direct method. So here it is measured indirect method. So indirect method is used for the, so here indirect method is used for the estimation of lattice energy. So here the indirect method is what, sir? Born-Haber cycle. So when we are using Born-Haber cycle, the lattice energy is measured. So lattice energy is not measured directly
It is measured indirect method. So by using Born-Haber cycle. So how to measure how to measure the lattice energy? Next one more thing is heat of formation. Heat of formation. So heat of formation, it is expressed as delta HF. Heat of formation, it is expressed as delta HF. So what is here? How to measure heat of formation? What is the definition? Lattice energy definition ఏంటి, heat of formation energy ఏంటి అనేది ఒకసారి మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే, here sodium is a solid, it is a metal. So here half mole of chlorine, they are gas to formation of sodium chloride solid. So here it is also release some amount of energy that is called as formation energy, formation enthalpy, heat of enthalpy. So what is the difference between these two? So here the formation energy is liberated when the 1 mole of ionic crystal from a stable constant atoms. అంటే సోడియం క్లోరైడ్ అనేటటువంటి ఒక అయానిక్ స్ఫటికం అన్నది ఏం చేస్తుంది, ఒక స్టేబుల్ గా ఉండేటటువంటి సోడియం మరియు క్లోరిన్ల నుండి ఏర్పడింది. సార్ నానా సార్ ఇక్కడ సోడియం సాలిడ్ స్టేటా గ్యాసియస్ స్టేట్ సార్? ఏం రాశాను నేను ఇక్కడ? సాలిడ్ స్టేట్. సాలిడ్ స్టేట్. సో సోడియం, okay, sodium directly react with chlorine. Chlorine is at room temperature. Is it gas or liquid? Solid. At room temperature, stable compound at room temperature. Sodium is a solid at room temperature. Solid. Chlorine, solid at room temperature. Sodium chloride is solid at room temperature. Is it right? So 1 mole of ionic compound is formed from sodium and chlorine. This is called as heat of formation. So here formation energy. So here this formation energy is taking here 1 mole of ionic compound is formed from their constituent atoms. Is it right? ఇది heat of formation మనం డైరెక్ట్ గా నిర్ణయించవచ్చండి. It is calculated by using direct method. Okay, but what is about here? Lattice energy is not calculated by direct method. Okay, so how to, sir, heat of formation we will take here. చెప్తా ఒకసారి మీకు అర్థం అవుతుంది. So this is a sodium is react with half mole of chlorine. So here this is sodium chloride. Is it a solid? Here also solid. This is for gas. What is the energy here, sir? Heat of formation. Heat of formation. That is, so delta HF. Okay, no? Delta HF. So what is about here? I will take sodium
is a solid, it is converted into sodium gas. Solid is directly converted into gas. Nana, sodium another solid ga undi, adi gas ga marali. Sodium solid is converted into gas. That is called as sublimation. Sublimation, sir. Sublimation. Here, solid liquid ga gas ga maralante manam energy ni ivvala, ade energy istunda. Energy can be supplied. That is called as delta S. So sublimation energy. Okay. Chlorine is converted into, this is a chlorine is a molecule. Chlorine is a molecule. A dissociation of CCl bond. We are getting here chlorine atom. This is a gaseous state. Okay. So here, this is chlorine gas. Okay. Nana, I will take here. So here, so one chlorine molecule on dissociation, it gives 2 chlorine atoms. But here, half chlorine molecule dissociates into 1 chlorine atom. So here, this is called as dissociation energy. Dissociation energy. So this is represented as D by no. Next one, chlorine gas. It is an isolated chlorine gas. To remove an electron from sodium gas, it is formation of, what is about here? Na plus. Na plus can exist as what, sir? Gas. Okay. So here, the amount of energy is required to removal of 1 electron from neutral gaseous atom is called as ionization potential or ionization energy. So this is ionization energy. It is IE. Enduku plus annante energy required andi. Okay. Energy istene sodium నుండి ఒక electron liberate అవుతుంది. Liberate అయ్యి Na plus ion form అవుతుంది. ఇప్పుడు next one, chlorine. It is formed Cl minus. Chlorine is taking 1 electron to get Cl minus. It is a gaseous state. Chlorine is taking 1 electron to formation of Cl minus. So the amount of energy is released when the addition of electron to the neutral gaseous atom, it is called as electron affinity. So electron affinity is represented as minus. Next one, Cl minus Na plus. What is about both are gaseous state? They are combined to formation of 1 mole of ionic crystal. So this is represented as, what is about here? Lattice energy. It is indicated by U. Hello. చెప్పండి సార్.
అర్థమైందని ఇప్పుడు చెప్పింది. ఇప్పుడు వాట్ ఇస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ లాటిస్ ఎనర్జీ? లాటిస్ ఎనర్జీ ఇస్ నథింగ్ బట్, సో హియర్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ రిలీజ్ అయితే మైనస్ తో ఇండికేట్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ చూడండి. ద అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ రిలీజ్డ్, సో formation of 1 mole of ionic crystal from Na plus and Cl minus ion. అంటే ఇక్కడ చూడండి బిడ్డ, సో హియర్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ సోడియం క్లోరైడ్, ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ సోడియం క్లోరైడ్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ఫ్రమ్ Na and of chlorine. That is called as eta formation. So this formation of sodium chloride from sodium and chlorine, they have several steps. అంటే ఇట్లా నేరుగా మన సోడియం క్లోరైడ్ వాటి యొక్క కాన్స్టెంట్ ఆటమ్స్ నుండి పొందవచ్చు, లేదనుకుంటే నంబర్ ఆఫ్ స్టెప్స్ నుండి మనం ఫాలో అవుతున్నాం. ఓకే, సో హియర్ the amount of energy released for the formation of 1 mole of ionic crystal from constant particles, either single step or multiple step, the liberated energy is saved. So that is, so the Born-Haber cycle is depends on what laws are? Hess law. So here the Born-Haber cycle is depends on Hess law. So it represents the, so the amount of energy is equal to the either single step or multiple step. So what we write here, sir? So based on this, so minus delta HF equal to, so what, sir? Plus S plus D by 2 plus IE minus EA and minus U. అంటే డెల్టా హెచ్ఎఫ్ అనే వాల్యూ ఈ 5 స్టెప్పులలో వచ్చినటువంటి వాల్యూకు ఏ విధంగా ఉంటుంది అంటే సమానంగా ఉండడం జరుగుతుంది అన్నమాట. సో దిస్ లా ఇస్ కాల్డ్ యాజ్, వాట్ ఈస్ అబౌట్ హియర్? హెస్ లా. సో దిస్ ఈస్, సో ఇక్కడి స్టెప్ ను మాత్రం ఏమంటాం బిడ్డ అంటే, ది స్టెప్ ఈస్ కరెస్పాండ్స్ టు లాటిస్ ఎనర్జీ. సో దిస్ స్టెప్ కరెస్పాండ్స్ టు హీట్ ఆఫ్ ఫార్మేషన్. సో దిస్ ఈస్ a difference between, so heat of formation and lattice so energy. సార్ ఇప్పుడు రియాక్టెన్స్ స్టేట్ సేమ్ ఉంటేనేమో లాటిస్ ఎనర్జీ వస్తుందా సార్? లాటిస్ ఎనర్జీ ననా is nothing but గ్యాసియస్ అయాన్స్ నుండి 1 మోల్ అయానిక్ క్రిస్టల్ ఏర్పడినట్లయితే దాన్ని లాటిస్ ఎనర్జీ అంటారు. అంటే ఇక్కడ చూడండి నాన్న, ఇదేంటి? Na ప్లస్ ఏ స్టేట్ లో ఉంది? గ్యాసియస్ స్టేట్ లో ఉంది. క్లోరిన్ ఏ స్టేట్ లో ఉంది? క్లోరైడ్ అయాన్. Gaseous. The definition corresponds to the amount of energy released. Energy release అవుతుంది ఎప్పుడు? 1 mole of ionic crystal formed from gaseous cation and anion. Okay, గ్యాసియస్ క్యాటయాన్ ఆనయాన్ నుండి 1 మోల్ అయానిక్ క్రిస్టల్ ఏర్పడినప్పుడు విడుదలయ్యేటటువంటి ఎనర్జీ ఏదైతే ఉందో అది లాటిస్ ఎనర్జీ. ఇక్కడ ఏంటి అంటే హీట్ ఆఫ్ ఫార్మేషన్ అంటే ఏదైనా కానివ్వండి. ఇప్పుడు ఇక్కడ సపోజ్ నేను తీసుకుంటాను బిడ్డ, ఇప్పుడు మెగ్నీషియం ఉంది. మెగ్నీషియం ఏ స్టేట్ లో ఉంటది? సాలిడ్ స్టేట్ లో ఉంటది. మెగ్నీషియం ను ఆక్సిజన్ సమక్షంలో, ఇప్పుడు ఆక్సిజన్ సమక్షంలో బర్న్ చేశాను నాన్న. ఆక్సిజన్ సమక్షంలో బర్న్ చేశాను. బర్న్ చేసినప్పుడు అప్పుడు అది ఏం ఏర్పడుతుంది? మెగ్నీషియం ఆక్సైడ్ ఏర్పడుతుంది. మెగ్నీషియం ఆక్సైడ్
ఏర్పడినప్పుడు ఎనర్జీని రిలీజ్ చేస్తుంది. దట్ ఎనర్జీ is called as what is about here heat of formation. Heat of formations. It is not lattice energy. మరి whenever it is treated as lattice energy, సో ఇప్పుడు మెగ్నీషియం అన్నది Mg plus 2 and here oxygen minus 2. These are gaseous state and to formation of MgO. So this is a lattice energy. Is it okay? Is it clear? Clear, Yes, sir. sir. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఏంటంటే దిస్ ఈస్ ఏ సింగిల్ స్టెప్. ఇట్లా నిర్ణయించినప్పుడు మనకేంటి డెల్టా హెచ్ఎఫ్ అన్నది డైరెక్ట్ గా వస్తుంది, కానీ యు వాల్యూ అన్నది డైరెక్ట్ గా రాదు. ఓకేనా? యు వాల్యూ డైరెక్ట్ గా రాదు, కానీ ఈ వాల్యూస్ అన్ని కూడా మనం డైరెక్ట్ గా మెజర్ చేయవచ్చు. డెల్టా హెచ్ఎఫ్ మెజర్ చేయవచ్చు నానా సారీ, డెల్టా హెచ్ఎఫ్ డైరెక్ట్ మెజర్ చేయవచ్చు, డెల్టా ఎస్ మెజర్ చేయవచ్చు, d/2 మెజర్ చేయవచ్చు, ఏ మెజర్ చేయవచ్చు, ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీని మెజర్ చేయవచ్చు. మరి అన్ని వాల్యూస్ తెలిస్తే యూ తెలుసుకోవడం కష్టమా కాదా? కష్టమా? No. No, No. sir. సో Yes, sir. ఇది ఈజీగా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయవచ్చు. అంటే ఎట్లా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాం? డైరెక్ట్ గా కాకుండా ఇండైరెక్ట్ మెథడ్ లో ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాం. అంటే ఈ వాల్యూస్ అన్నింటిని ఫైండ్ అవుట్ చేసి దాని నుండి యూని క్యాలిక్యులేట్ చేయడం జరుగుతుంది. ఇస్ ఇట్ రైట్? Yes. అంటే ఇప్పుడు లాటిస్ ఎనర్జీ వాట్ ఈస్ అబౌట్ సార్? సార్ లాటిస్ ఎనర్జీ యూ ఈజ్ ఈక్వల్ ప్లస్ ఎస్ ప్లస్ d/2 సారీ d/2 ప్లస్ సారీ EA minus EA. So this is delta HF. So when we are taking these values, so what we are taking as a lattice energy అన్నది ఈ రకంగా ఫైండ్ అవుట్ చేయడం జరుగుతుంది అన్నమాట. అంటే ఇవన్నీ తెలుసు కాబట్టి ఇట్లా మనం క్యాల్కులేట్ చేయడం జరుగుతుంది. ఇస్ ఇట్ రైట్? Yes, sir. Okay. So next one here. హలో, వినబడుతుందా నాన్న? Yes, sir. Okay, sir. Carry on. ఎస్ సార్ వినిపిస్తుంది. Okay. So next one we will discuss it about here. Based on the lattice energy, what characters are there? So what factors are influenced on lattice energy? Okay. So here some factors we will take. ఇది పాయింట్స్ మీరు కొద్దిగా నేను చెప్తూ ఉంటే కొద్దిగా అర్థం చేసుకోండి. మూవ్ అవుతలేదు. So here factors. So what factors are influenced on lattice energy? Suppose here we will take Na plus is a gaseous state, chloride minus is a gaseous state, combined to formation of sodium chloride plus what's her lattice energy. It is solid. Okay. So the lattice energy, it is depends on the attraction forces between oppositely charged ions. Like here Na plus ion and chloride ion. Na plus chloride ion ఎంత బలంగా అట్రాక్ట్ చేసుకుంటాయో వాటి యొక్క అట్రాక్షన్ ఫోర్సెస్ పైన లాటిస్ ఎనర్జీ డిపెండ్ అవుతుంది. సో ద లాటిస్ ఎనర్జీ ఈస్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద అట్రాక్షన్ ఫోర్సెస్ బిట్వీన్ Na plus ion and chloride minus ion. If it is strong attraction forces between oppositely charged ions, so here the lattice energy is more. So the lattice energy, it is depends on what we take here, force of attraction. So force of attraction is calculated by using F is equal to force of attraction. Atomic structure lo manam nerchukuntam. Q1 Q2 by this is R square.
So in ionic solids, so here Q1 is charge of cation, Q2 is charge of anion. K is a constant. This is R is equal to distance between two ions. Is it? The force of attraction depends on, so charge of cation and the charge of anion. So if it has more force of attractions, the force of attraction is increases. So the lattice energy is also increased. So the lattice energy is increased. So increasing of force of attraction between what's are M plus and X minus ion. Is it okay? So here this can be expressed as, so lattice energy is directly proportional to the Z plus and Z minus. The attraction forces present between cation and anion. అంటే cation anion మధ్యలో ఉండేటటువంటి అట్రాక్షన్ ఫోర్స్ పైన లాటిస్ ఎనర్జీ డిపెండ్ కావడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ వన్, ద లాటిస్ ఎనర్జీ డిపెండ్స్ ఆన్ distance between ions. So lattice energy depends on distance between ions. So here, what is about lattice energy? Depends on distance between ions. So R is nothing but it is a distance. So R value is increases. Lattice energy Decreases. very good. So the lattice energy decreases. So because here, Inversely proportional. so inversely proportional. So the force of attraction is increases, lattice energy increased. So this is the force, and the distance is more between ions. So the attractions are very, very less. Less attractions ఉంటాయి కాబట్టి lattice energy ఎట్లా ఉంటుంది? చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. So based on this, so lattice energy is directly proportional. What is about here? Charge. Charge inversely proportional to size. So here the charge of the cation and anion. Anion. So next one here, the lattice energy is depends on the inversely proportional to the size. These two factors are very, very important. So మనకి ఏంటంటే ఈ రెండు అంశాలు మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది. ఓకే, వాట్ నానా? lattice energy is depends on charge of the cation and anion. Lattice energy is depends. So here the size is charge is increases, lattice energy increases. Size is increases, lattice energy decreases. Is it right? Okay. So now we will discuss some examples. Okay, sir. Sir, value of K, sir. That is a constant. Okay. So that constant, it is depends on, so nature of the cations, and ఒక్కొక్క ion కు ఒక్కొక్క రకమైనటువంటి values ఉంటాయి అన్నమాట. Okay. So it is not a specific value. Okay. Suppose we will take some examples. Examples ఒకటి right ఒకటి okay na. I will take one example. Sodium fluoride, magnesium fluoride, aluminum fluoride.
Okay. So in this compound, which is one more lattice energy? Aluminum fluoride. Very good. Okay, right. Here, Nana, the cation here cation. Fluorides are similar for anions, but here Na plus Mg plus 2 H2 Al3 plus. Mg plus 2 Al plus 3 beta. అంటే ఇక్కడ ఏంట్రా అంటే మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే దే ఆర్ బిలాంగ్స్ టు సేమ్ పీరియడ్. ఓకే, పీరియడ్ లో వీటి యొక్క సైజు ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఏంటంటే దాదాపు అంటే మనం చెప్పినప్పుడు ఏం చెప్తామంటే ద సైజ్ ఆఫ్ ది అయాన్ ఈజ్ ఇంక్రీజెస్, చార్జ్ ఆఫ్ ది క్యాటయాన్ ఈజ్ ఇంక్రీజెస్, ద సైజ్ విల్ బి డిక్రీజెస్ అని చెప్తాం. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం ఏంటి సైజును పక్కకు పెట్టేస్తున్నాం. సో ఓన్లీ ఐ విల్ టేక్ చార్జ్. సో Na plus Mg plus 2 Al plus 3. Charge is directly proportional to Lattice energy. So based on that, aluminum, it has more charge, it has more lattice energy with magnesium fluoride and sodium fluoride. Okay, మరి ఇప్పుడు అల్యూమినియం ప్లస్ 3 సైజ్ చిన్నగానే ఉంటుంది. సైజ్ చిన్నగా ఉంటుంది కాబట్టి లాటిస్ ఎనర్జీ ఎట్లుంటది? Decrease. Okay, but ఏంటంటే I will consider only charge. సెకండ్ వన్ ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్. Na2O MgO Al2O3. Which is one more lattice energy? MgO, magnesium oxide. Which is one more lattice energy? Magnesium oxide, sir. So here మనం మీరు ఇది మర్చిపోవద్దు ఎప్పుడు కూడా ఈ రెండు పాయింట్స్. So what is the species are there here? Sodium. Na plus Mg plus 2 plus 2 Al plus 3. మరి what is about charge? Yes sir, Al plus 3. Al Okay, plus sir. the charge is more. కాకపోతే రెండు ఐటమ్స్ ఉన్నాయి కదా సార్. నానా అక్కడ Al అల్యూమినియం రెండు ఐటమ్స్ ఉన్నాయి కదా. So how many atoms are not required? But ఏంటంటే so when we are considered, so here the composition is మనం ఏంటంటే స్టాయికియోమెట్రిక్ ఫార్ములా Al2O3 అది. ఓకేనా? బట్ ఏంటంటే Al2O3 లో వాట్ ఇస్ ద చార్జ్ ఆఫ్ అల్యూమినియం? +3. ఓకేనా? సో హియర్ 2 atoms తో డివైడ్ అయితే అనుకున్నా సార్. 3/2. So here the charge of the magnesium is +2, but here the charge of the sodium is +1. ఒక ఆక్సిజన్ ఉంది కదా అని దీన్ని మనం ఏంటంటే బై అది +1/2 రాయం కదా. బట్ ఏంటంటే వాట్ ఇస్ ద చార్జ్? సో బేస్డ్ ఆన్ దట్, ఓకే, యువర్ ఒపీనియన్ ఇస్ రైట్. సో హియర్ so Al2O3 is more lattice energy comparatively with magnesium oxide and sodium oxide. So one more example I will take here. Third one is so here Na2O Na3N, which is one more lattice energy. ఇప్పుడు క్యాటయాన్లు సేమ్ నానా, it is differ with Anions.
anion. The charge of the oxygen is -2. charge of the nitrogen is -3. -3. So which one is more lattice energy? Na3N. Okay. So it is more lattice energy. Is it right? So here now we will take one more example. Sodium chloride is different. Potassium chloride. Nana, which one is more lattice energy? Potassium. Huh? Potassium, sir. Potassium? సోడియం క్లోరైడ్ సార్. ఎందుకు? అంటే దానికి సైజ్ తక్కువ ఉంటుంది కదా సార్. Right, very good. So here మనకి ఇక్కడ క్లోరైడ్ ఆనయాన్స్ సేమ్, బట్ ద కంపారిజన్ విత్ Na ప్లస్ ఉంది, ఇక్కడ K ప్లస్ ఉంది బిడ్డ. బట్ హియర్ సైజు పరంగా సూచించినప్పుడు K ప్లస్ సైజ్ అన్నది ఎక్కువ ఉంటుంది. సో హియర్ సైజులో మన K ప్లస్ సైజ్ ఎక్కువగా ఉంటుంది కంపారిటివ్లీ విత్ Na ప్లస్. అంటే మనకు సైజ్ అన్నది డినామినేటర్ లో ఉంది కాబట్టి లాటిస్ ఎనర్జీ అన్నది ఏమవుతుంది, దీనికి తక్కువగా ఉంటుంది. అలాంటప్పుడు లాటిస్ ఎనర్జీ దేనికి ఎక్కువ? సోడియం క్లోరైడ్. ఇప్పుడు లిథియం క్లోరైడ్, సోడియం క్లోరైడ్, పొటాషియం క్లోరైడ్, రుబీడియం క్లోరైడ్, cesium chloride. Which is one more lattice energy? లిథియం క్లోరైడ్. Lithium chloride. Okay. చేయగలుగుతారా? So now, so one more example I will take. Sodium fluoride, sodium chloride, sodium bromide, sodium iodide. Which is one more lattice energy? సోడియం క్లోరైడ్. సోడియం క్లోరైడ్ సార్. Sodium క్లోరైడ్. fluoride. So here sodium fluoride is more lattice energy. ఎందుకు? సోడియం కామన్ ఉంది. ఇప్పుడు మనం ఫ్లోరైడ్ తీసుకుంటున్నాం. F మైనస్, Cl మైనస్, Br మైనస్, I మైనస్. వీటి సైజులు ఇంక్రీజ్ అవుతున్నాయి. సైజులు ఇంక్రీజ్ అవుతున్నాయి అంటే లాటిస్ ఎనర్జీ అవుతుంది, డిక్రీజ్ కావడం జరుగుతుంది. Is it right? ఓకేనా? Yes. సో నెక్స్ట్ ఇట్ ఈస్ అ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. నేను మీకు ఇంకొక సో ఐ విల్ టేక్ హియర్ sodium fluoride. Sodium fluoride. Next one here, magnesium chloride. Sodium fluoride, magnesium chloride. ఇప్పుడు నాన్న క్యాటయాన్ ఏంటి బిడ్డ ఇక్కడ? Na ప్లస్. ఇక్కడ క్యాటయాన్ ఏంటి? Mg+2. ఓకే. ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకి ఏంటి? చార్జ్ డిఫరెన్స్ ఉంది. ఓకే, అంతేనా? సైజ్ ఏంటి? వీటి యొక్క సైజ్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఈక్వల్. ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఈక్వల్, బట్ నాట్ ఈక్వల్. ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఈక్వల్. ఓకే. ఫ్లోరైడ్ ఉంది ఇక్కడ. F. This is Cl minus. So which one is more size? క్లోరిన్ సార్. ఓకే. సైజు పరంగా మనం సూచిస్తే ఏది మనకు మోర్ అయానిక్ నేచర్ ఉంటది? సారీ, మోర్ లాటిస్ ఎనర్జీ? సోడియం ఫ్లోరైడ్. మరి చార్జ్ పరంగా చూస్తే ఓకే. సో హియర్ ఇటువంటి సందర్భంలో మనం ఏం చెప్తామంటే
చార్జ్ డామినేటింగ్ ఫ్యాక్టర్ ను ఉపయోగిస్తాం. చార్జ్ డామినేటింగ్ ఫ్యాక్టర్ అంటారు దీన్ని. అంటే మనకి ఇటువంటి సందర్భం వచ్చినప్పుడు ఛార్జ్ని కన్సిడర్ చేయాలా సార్, సైజుని కన్సిడర్ చేయాలా అంటే దేని కన్సిడర్ చేయమని చెప్తున్నాను ఇప్పుడు? చార్జ్ కన్సిడర్ చేయమని చెప్తున్నాను. సార్ వై నాట్ సైజ్ సార్? ఏది అంటే సైజ్ ఎందుకు కన్సిడర్ చేయండి? ఓకే, మీకు నేను ఇంతకు ముందు ఒక ఈక్వేషన్ ఇచ్చాను. ఓకే, ఒక ఈక్వేషన్ ఇచ్చాను. ఏంటి నాన్న అంటే, సో ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ is equal to K into Q1 Q2 by R R square. So here that is size is represented as R. Okay. So here it is if it has a less value comparatively influenced on force of attraction. Okay na? బట్ ఏంటంటే ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ దేనిపైన ఎక్కువ డిపెండ్ అవుతుందంటే చార్జ్ పైన డిపెండ్ అవుతుంది అన్నమాట. కాబట్టి మనం ఏంటంటే ఛార్జ్ని కన్సిడర్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ, బట్ నాట్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ టూ అయాన్స్. అంటే ఈ ఛార్జ్ మనకేంటంటే ఈ ఛార్జ్ని తీసుకున్నాం కానీ ఇక్కడ దీన్ని తీసుకోవట్లేదు. సో దిస్ ఈజ్ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ బై చార్జ్ డామినేటింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ అని ఎక్స్ప్రెస్ చేయడం జరుగుతుంది అన్నమాట. బికాస్ హియర్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ది టూ అయాన్స్ ఏంట్రా పోయిందా? హలో, సో ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ది టూ ions is represented as R, but the R value it present in denominator, it is not influenced so on force of attraction. So it is influenced, but it is not more influenced on force of attraction. So ikkada charge మాత్రమే ఎక్కువ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తుంది, దాన్ని నేను మాత్రం కన్సిడర్ చేస్తున్నా. ఓకే, రైట్. So next one here, phasons. Nana ఓపికుందా? సార్ రేపు చెప్పుకుందాం సార్. అంతేనా? అంతే సార్. క్యారీ ఆన్ సార్. ఏంటి చెప్పండి బిడ్డ. చెప్పండి సార్. We'll continue tomorrow, sir. అంతేనా బిడ్డ? ఓకే, కానీ అరే నాన్న డిన్నర్ చేయలేదు సార్. ఓకే ఓకే, మీరు కొద్దిగా టైం కేటాయించాలి, లేకుంటే మీకే ఇబ్బంది అవుతుంది బిడ్డ. ఓకే, మీకు రేపు ఏ టైం అది సార్ చెప్పాడు నాకు? రేపు మీరు కొద్దిగా పేషెన్సీతోని రేపు ఇంటర్నంటే ట్రాన్సిషన్ ఎలిమెంట్స్ ఇవాళ అయితే ఇస్తున్నారు కదా సార్. రేపు పెట్టేస్తా బిడ్డ, రేపు పెట్టేస్తా నేను. రేపు పెడతాడు మీకు సార్ ఎగ్జామ్. నేను సార్ పంపలేదు క్వశ్చన్స్, ఇవాళ పంపిస్తాను ఇప్పుడు. ఓకేనా? ఓకే సార్, కొంచెం ఫాస్ట్ గా క్యారీ చేయండి సార్, డెప్త్ గా అవుతుంది సార్. ఇప్పుడు లాటిస్ ఎనర్జీ ఇంత టైం తీసుకుంది మనకి. అట్లా అంటారు మరి, ఫాస్ట్ గా చేయమంటారు మరి? అవును సార్, ఇంకా రిమైనింగ్ చాప్టర్స్ ఉన్నాయి కదా సార్. టైం స్లైడ్స్ వేయాలా మరి? అవును సార్, లాటిస్ ఎనర్జీకే ఇంత టైం తీసుకున్నది, టైం టేకింగ్ ప్రాసెస్ అవుతుంది. అయితే నానా నాకేంటంటే స్లైడ్స్ అయితే చదువుకుంటా పోవడైతుంది మీకు. నేనేంటంటే ఏదన్నా కొన్ని ఇప్పుడు ఇట్లా ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి అనుకో, కానీ చెప్పలేని పరిస్థితి ఉంటాం అనమాట. ఇలానే చెప్పండి సార్. ఇలానే చెప్పాను కానీ సార్, ఒక 1-2 ఎగ్జాంపుల్స్ తో చేసేది సార్. ఇలా టైం టేకింగ్ అవుతుంది సార్. ఎక్కువ ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పండి సార్. అదే వేరే వేరే మోడల్స్ చెప్పండి సార్. ఓకే ఓకే ఓకే, మరి ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ ఉంటానంటే ప్యాజన్స్ రూల్స్ కంప్లీట్ చేసేద్దాం. చెప్పండి సార్. చెప్పండి సార్, వింటాం సార్. చెప్పండి సార్.
So here, so this is Fazan's rules. Fazan's rules mainly expressed as so covalent character. Character present in ionic compounds. అంటే అయానిక్ కాంపౌండ్ లో ఉండేటటువంటి కోవలెంట్ క్యారెక్టర్ ను తెలియజేయడానికి ఫాజన్స్ రూల్స్ ను ఉపయోగిస్తాం. The Fazan's rules to express the what is about here covalent character present in ionic compound. So what సార్ మ్యూట్ చేయమని సార్ అందరినీ. అరే నానా ఇది మ్యూట్ చేయండి బిడ్డ. మ్యూట్ చేయకండి. ఏదైనా ప్రాబ్లం ఇంట్లో ప్రాబ్లం ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు కొద్దిగా మ్యూట్ చేసుకోండి. అదర్వైజ్ మీరు ఇట్లా నాకు లైన్ లో ఉంటేనే కొంత అది ఉంటది అనమాట. లేకుంటే మళ్ళీ నేనే చేసుకున్నట్టు అవుతుంది. ఆ ఉద్దేశంలో అన్మ్యూట్ నేను. ఓకే రైట్. సో దిస్ ఈజ్ ఏ Fazan's rules is mainly depends on what is about here covalent character. So we will take here, this is a cation. So here the cation like this. Next one here, this is a anion. So anion is nothing but more number of electrons. So these more number of electrons attract by the cation. So this is a nucleus. How much attract the electrons from anion? That is called as polarizing power. Nana, this is for what, sir? It is an anion. So this anion is actually what type of spherical shape? Spherical shape. Whenever the cation to attract the electrons towards it, so what happened here? This is a cation, but the anion formed as what is about here like this shape. So the electron cloud, so this is the electron cloud deforming. Electron cloud disturb అయిందండి. ఇంతకుముందు స్పెరికల్ షేప్ లో ఉండే, బట్ ఇప్పుడు ఏమైంది? when the electrons are strongly attracted with the nucleus, the electron cloud is deformed. So the deformation of electron cloud is called as polarization. So here, this is a polarization. What is about here? Electron cloud deformed. The deformation of electron cloud is called as polarization. So this is a polarization. The capability of deforming of electrons cloud, it is called as polarizing power. Polarizing power. Nana, దీన్ని ఏమంటారు? Polarizing power. When the polarizing power is increases, the covalent nature is increased.
the polarizing power to express the, what is about here, covalent character. నానా ఏమన్నా అర్థమైందో అర్థం కాలేదో నాకు తెలియదు. ఇక్కడ చూడండి బిడ్డ, లిజన్. హలో, సార్ ఏంటి నానంటే క్యాటయాన్ స్పెరికల్ షేప్ లో ఉంటుంది. anion, if it is a spherical nature, the electrons are strongly attracted with nucleus of cation. The electron cloud is disturbed. So electron cloud deformed. అంటే స్పెరికల్ నుండి కోన్ షేప్ లోకి, డిఫరెంట్ షేప్ లోకి మారుతుంది. So this phenomena is called as polarization. దీన్ని ఏమంటున్నాం అంటే పోలరైజేషన్ అంటున్నాం. So that polarization, it is depends on the cation capability and anion capability. So this is a polarizing power of cation and polarization of anion. So this is what is about here, polarization. So here polarization, this is a polarizing power. So based on this character, if it is the polarizing power of polarization, what is their covalent character? రెసిడెన్స్ అంటే So now here సొంతూరు, మనం ఉన్నదాన్ని రెసిడెన్స్ అంటారు. స్టే చేయడాన్ని రెసిడెన్స్. ఇప్పుడు మా హాస్టల్ రెసిడెన్షియల్ హాస్టల్ అంటారు. నేను చెప్తున్నారా, స్టే చేయడాన్ని రెసిడెన్స్ అంటారు. రెసిడెన్స్ సర్టిఫికేట్ అంటే నువ్వు ఈ ఊరి మనిషివే అని ఒక సర్టిఫికేట్ ఇచ్చేది, నువ్వు మల్లాపూర్ మనిషివే అని. power. అర్థమైందా? మనం ఎక్కడ ఉంటే అది మన రెసిడెన్స్. Cation polarizing power, it is depends on size of cation. Size of cation. The polarizing power depends on size of cation. పెద్ద ముందా బాబులు? So here ఒర్రే దొరుకుతుంది అమ్మ. small size, small size. ఇంతకు ముందు ఎందుకు తిరుగుతుంది నీ ఏరు అది చూసి? So here polarizing power is increases. If it is a small size, the polarizing power is increases. So here the polarizing power of cation is inversely proportional to the size. If it has a small size, more polarizing power. If it is more polarizing power, covalent character is more in ionic compound. Nana, small size of cation, it has more polarizing power. If it is more polarizing power, the covalent character is more. Example, here lithium plus Na plus K plus Rb plus, which is one more polarizing power? First of all, size ఎట్లుంటే చెప్పండి. లిథియం సార్ స్మాల్ సైజ్. లిథియం స్మాల్ సైజ్. లిథియం స్మాల్ సైజ్ ఉంటుంది కాబట్టి పోలరైజింగ్ పవర్ దేనికి ఎక్కువ ఉంటది? లిథియం. కోవలెంట్ క్యారెక్టర్ దేనికి ఎక్కువ ఉంటది? ఇప్పుడు లిథియం. మీకు ఇంతకు ముందు నేను ఎగ్జాంపుల్ చెప్పినప్పుడు చెప్పాను, లిథియం క్లోరైడ్ ఈస్ మోర్ కోవలెంట్ క్యారెక్టర్. ఓకే. Yes sir, cesium is more ionic. More ionic.
So Yes, sir. here beryllium Be plus 2, Mg plus 2, Ca plus 2, Ba plus 2. Which is one more covalent nature? B plus 2. Be ప్లస్ E టూ plus 2. plus 2. బెరీలియం అంటే ఇప్పుడు నేను బెరీలియం క్లోరైడ్ అని ఇచ్చాను, మెగ్నీషియం క్లోరైడ్ అని ఇచ్చాను, కాల్షియం క్లోరైడ్ అని ఇచ్చాను. దేంట్లో కోవలెంట్ నేచర్ ఎక్కువ ఉంటది? బెరీలియం క్లోరైడ్. Beryllium chloride is more covalent nature in comparison with magnesium chloride. ఈ రకంగా తీసుకుంటాం. ఓకే, మహేశ్వరి మ్యూట్ చేసుకోమను కొంచెం. second one is charge of cation. Charge of cation. Okay, now. So here charge of cation is increases, polarizing power is increased. Charge of cation is increases, polarizing power is increases. So when the polarizing power is increases, what sir? Covalent increases. Covalent character is Character also increases. Is it right? So now here one example. మీకు ఇంతకుముందు చెప్పాను, మీరు నన్ను క్వశ్చన్ వేసిండు స్టార్టింగ్ లోనే. సోడియం క్లోరైడ్, మెగ్నీషియం క్లోరైడ్, అల్యూమినియం క్లోరైడ్. Nana, which one is more covalent character? Magnesium chloride. Or అల్యూమినియం క్లోరైడ్. అల్యూమినియం క్లోరైడ్ సార్. అల్యూమినియం క్లోరైడ్ అని మీకు చెప్పాను నేను ఇంత ముందు ఫస్ట్ మీరు స్టార్టింగ్ లోనే. ఎస్ సార్. సో హియర్ ఎందుకు నానా అంటే ఇప్పుడు చార్జ్ ఆఫ్ ది క్యాటయాన్ ఇస్ ఇంక్రీజెస్. వాట్ ద చార్జ్ హియర్? Na plus Mg plus 2. Here Al plus 3. The charge of cation is increases, the polarizing power is increased, the covalent character is also increases. Okay, suppose I will take one more example. Sir, ఇక్కడ polarized power universally proportional 1/size అన్నారు కదా సార్. ఏది సార్ polarized power is universally proportional 1/size అన్నారు. మరి ఇక్కడ covalent increase కావాలి కదా సార్. ఇప్పుడు సైజ్ దీని ఎట్లుంటుంది? ఇది స్మాల్ సైజ్ అంటే పోలరైజింగ్ పవర్ ఇంక్రీజ్ ఏనా? Yes. నానా Increases, sir. ఓకే, కోవలెంట్ క్యారెక్టర్ ఇంక్రీజ్ అవుతా కాదా? అవుతుంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఐ విల్ టేక్ వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్. K ప్లస్ ఇచ్చాను, నెక్స్ట్ Ca ప్లస్ 2 ఇచ్చాను. విచ్ ఈస్ వన్ మోర్ కోవలెంట్ నేచర్? Ca plus 2. Ca plus 2. Is it right? Then comparatively with potassium Potassium plus. So here charge of cation. Next one. So here this is a third point. Third point is pseudo. Noble gas configuration. Pseudo noble gas configuration. Okay, Nana. Pseudo noble gas configuration. Actually, noble gas configuration NS2 NP6. ఇదేంటి బిడ్డ? noble gas configuration. Pseudo noble gas configuration is nothing but NS2 NP6 ND10. దీన్ని ఏమంటారంటే pseudo noble gas
configuration antaru. Okay, this is followed by 18 electron holes. This is 8 electron holes, octet. Okay, 18 electron hole is the 8 electron. So here, which one of the cation to get noble gas configuration? It is ionic in nature. If it is pseudo inert gas configuration, that is a covalent character. అర్థమైందా బిడ్డ ఏమన్నా? మళ్ళీ ఒకసారి చెప్పరా సార్? If the cation gets noble gas configuration, that is ionic nature. If it is pseudo inert gas configuration, it has covalent character. The example set. నేను ఇప్పుడు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. ఇప్పుడు చూడండి బిడ్డ, KCl పొటాష్ కాపర్ క్లోరైడ్, క్యూప్రస్ క్లోరైడ్, potassium chloride and cuprous chloride. Which is one more covalent? Cuprous chloride. ఎట్లా అంటే here potassium K plus, this is for the outermost configuration is 3s2 3p6. Nana 3s2 3p6. ఇది ఏ గ్యాస్ కాన్ఫిగరేషన్ పొందుతుంది? నోబుల్ గ్యాస్ కాన్ఫిగరేషన్ పొందుతుంది. ఓకే, బట్ క్యూప్రస్ క్లోరైడ్ హియర్ కాపర్ ప్లస్ ద ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఈస్ 3s2 3p6 3d10. పిల్లలు 3s2 3p6 3d10. ఇది +1 charge, ఇది +1 charge. It is associated with chloride. It is also associated with chloride. When the charge is same, anion is same, but here the size of the cations are almost all same. So what is the difference? Configuration. So configuration. So if it is pseudo inert gas configuration, it is a covalent nature. Next one, if it is noble gas configuration, so that is what is about here? Ionic. ఇప్పుడు కాపర్ ప్లస్ కావచ్చండి, Ag ప్లస్ కావచ్చండి, నెక్స్ట్ వన్ ఏంటంటే Au ప్లస్ కావచ్చండి. అంటే ఇది పొటాషియం ప్లస్ తో, ఇది రుబీడియం ప్లస్ తో, ఇది సీసిఎం ప్లస్ తో. అంటే ఇవి అయానిక్ నేచర్ ఎక్కువ ఉంటే ఇవే నేచర్ ఉంటాయి బిడ్డ. కంపారిటివ్లీ నైబరింగ్ వీటితో పోల్చినప్పుడు కోవలెంట్ నేచర్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఇస్ ఇట్ రైట్? ఓకే, సో వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్. కాల్షియం క్లోరైడ్, జింక్ క్లోరైడ్. Calcium chloride, zinc chloride. Which one is more covalent? Zinc chloride. Zinc chloride. So zinc chloride is more covalent nature than comparison with calcium chloride. So because here in that one calcium +2, here zinc +2. So this is electronic configuration is 3s2 3p6. But this is 3s2 3p6 3d10. దీన్ని సూడో ఇనర్ట్ గ్యాస్ అంటారు బిడ్డ. దీన్ని ఏమంటారా అంటే కాల్షియం ప్లస్ Zn+2. దీన్ని ఇనర్ట్ గ్యాస్ కాన్ఫిగరేషన్ అంటారు. దీన్ని మాత్రం ఏంటంటే సూడో ఇనర్ట్ గ్యాస్ కాన్ఫిగరేషన్ గా రిప్రజెంట్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట. సో అర్థమైంది అనుకుంటాను ఇది. Yes sir. Okay. So here now
This is for cation. So what is about, there is a cursor. Cursor akkadi will okay. So here, next one, anion. Just I will finish within the 10 minutes. So anion, polarization. తగ్గిపోయినా మొత్తం చాలా మంది. కాపర్ కి 3s నానా 2 అని రాశారు, 3s2 అని రాశారు. ఏదిరా నాన్న? కాపర్ కి ఇక్కడ 3s2 అని రాశారు కదా సార్. 3s2 3 ఏది 4s అబ్నార్మల్ కాన్ఫిగరేషన్ రాదా సార్ ఇక్కడ? ఏది అంటే నానా CUC సో యాక్చువల్లీ అక్కడ 3s2 3p6 3d10 4s1 రే నానా. okay sir. So the s electron is removed from the copper. ఒక ఎలక్ట్రాన్ పోతేనే కాపర్ ప్లస్ వస్తుంది కదా బిడ్డ. రే ఇదే కదరా. ఇప్పుడు యాక్చువల్ ఏంటి, కాపర్ ఏంటి 3s2 3p6 3d10 4s1. సో 1 ఎలక్ట్రాన్ రిమూవ్డ్ ఫ్రమ్ కాపర్, అప్పుడే కాపర్ ప్లస్ అవుతుంది. సో కాపర్ ప్లస్ అప్పుడు ఏమవుతుంది 3s2 3p6 3d10 3d10 నాట్ 9. ఇక్కడ చూడండి యాక్చువల్ ఏంటి, జింక్ తీసుకుంటే 3s2 3p6 3d10 4s2 2 ఎలక్ట్రాన్స్ రిమూవ్డ్ ఫ్రమ్ జింక్, అప్పుడు ఏమొస్తుంది జింక్ +2. జింక్ +2 అన్నప్పుడు ఏంటి 3s2 3p6 3d10. Is it clear? Yes sir. Okay. So anion polarization. So here anion polarization depends on size of anion. ఇట్లాంటి వాటి మీదనే క్వశ్చన్స్ ఎక్కువ అడుగుతుంటాడు బిడ్డ, కొద్దిగా మీరు కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి దీనిపైన. సైజ్ ఆఫ్ anion. Size of anion is increases. So here the polarizing power is increased. So the polarizing power is increases, the covalent character is increased. మనకు క్యాటయాన్ కి వచ్చినప్పుడు ఏంటి, స్మాల్ సైజ్. రే నానా అర్థమవుతుందా? క్యాటయాన్ కు సైజ్ స్మాల్ ఉండాలి, కానీ ఆనయాన్ కి వచ్చినప్పుడు ఏంటి సైజ్ అన్నది ఏంటంటే ఎక్కువ ఉండాలన్నమాట. సో హియర్ లార్జ్ సైజ్, నేను చెప్పినట్లయితే లార్జ్ సైజ్. ఓకే. సో నెక్స్ట్ వన్ హియర్ charge of anion. Charge of anion. So here charge of anion is increases, the polarizing power is increases. Next one, polarizing power increases. So here cation as covalent character is increased. So these are what is about here. So here the charge of the anion is increases, polarizing power is increased, covalent character is increased. So based on some examples regarding about here, beryllium chloride. Beryllium chloride, magnesium chloride, next one calcium chloride. Which is one more covalent character?
Beryllium కాల్షియం సార్. Beryllium chloride. Beryllium chloride. Okay. Next one here. NaCl, NaBr, NaI. NaI, sir. NaI covalent character is more. Is it Sodium clear? iodide. Yes, Yes. sir. So here NaF, Na2O. Which is one more covalent character? Na2. Ah, NaO, sir. Na2O. 2O. So here charge is more. చార్జ్ ఎక్కువగా ఉన్నట్లయితే ఏమన్నాను నేను ఇక్కడ పోలరైజింగ్ పవర్ ఎక్కువ ఉంటుంది, కోవలెంట్ క్యారెక్టర్ ఎక్కువ ఉంటుంది. అలాంటప్పుడు ఏంటంటే ఈ రకంగా తీసుకుంటాం. ఇస్ ఇట్ రైట్? ఓకేనా బిడ్డ? ఓకే సార్. సో హియర్ నేను ఒక 2-3 కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ కొన్ని చెప్తాను. ఇక్కడ ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతాను మీకు. సో హియర్ which have higher melting point? Here beryllium fluoride, next one here magnesium fluoride. Beryllium fluoride. Beryllium fluoride. Beryllium fluorides. మీకు నేను ఇంతకుముందు చెప్పాను నానా, అయానిక్ నేచర్ ఎక్కువ ఉంటే మెల్టింగ్ పాయింట్స్ ఎక్కువ అని చెప్పాను. Sir, magnesium fluoride is more melting point. ఇవే మనం తప్పు చేయొద్దు. నేను ఇంతకుముందు మీకు మెల్టింగ్ పాయింట్ చెప్పినప్పుడు ఏమన్నాను, అయానిక్ కాంపౌండ్స్ హ్యావ్ హై మెల్టింగ్ పాయింట్స్ అండ్ బాయిలింగ్ పాయింట్స్ అని చెప్పానా బిడ్డ? మరి చెప్పినప్పుడు ఇక్కడ మన యొక్క కాన్సంట్రేషన్ ఏంటి? beryllium fluoride, Beryllium fluoride which high, one is sir. covalent in nature, which one is more ionic nature? So beryllium fluoride somewhat covalent nature, magnesium fluoride is more ionic nature, therefore magnesium fluoride is more melting point. Is it right? Yes, sir. Yes, sir. Suppose calcium chloride and calcium bromide. సైజ్ ఆఫ్ ఆనయాన్ రా, మనం ఇంత ఆలోచిస్తారా? సైజు ఎక్కువగా ఉంది, బ్రోమైడ్ సైజ్ ఎక్కువ, కోవలెంట్ నేచర్ కాల్షియం బ్రోమైడ్ కోవలెంట్. ఇది కోవలెంట్ బిడ్డ. Melting point. సో ఇది కోవలెంట్ కాబట్టి ఇది ఏంటి? Ionic. More అయానిక్. అంతేనా? Yes, sir. సో హియర్ ఇప్పుడు కోవలెంట్ నేచర్ ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటే సాల్యుబిలిటీ డిక్రీజ్ అవుతుంది. కోవలెంట్ నేచర్ ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటే సాల్యుబిలిటీ ఏమైతుంది? డిక్రీజ్ అవుతాడు. ఇప్పుడు లిథియం క్లోరైడ్, సోడియం క్లోరైడ్, పొటాషియం క్లోరైడ్, రుబీడియం క్లోరైడ్, సీసియం క్లోరైడ్, ఇందులో దేనికి కోవలెంట్ నేచర్ ఉంటది? Lithium chloride. కోవలెంట్ నేచర్ దీనికి ఎక్కువ. Lithium chloride. మళ్ళీ అక్కడికే వచ్చింది. సైజ్ ఆఫ్ ది క్యాటయాన్ తక్కువ ఉన్నప్పుడు కోవలెంట్ క్యారెక్టర్ ఎక్కువ ఉంటదని చెప్పాను కదరా. Lithium chloride. ఎస్ సార్, లిథియం క్లోరైడ్ కి కోవలెంట్ నేచర్ ఎక్కువ ఉంటుంది సార్. సీజియం క్లోరైడ్ కి సాల్యుబిలిటీ ఉంటుంది. ఓకే, సో అలాంటప్పుడు దీని యొక్క సాల్యుబిలిటీ ఎట్లుంటది బిడ్డ? లో సాల్యుబుల్. ఓకేనా బిడ్డ? సాల్యుబిలిటీ ఎట్లా ఉంటుంది? సో లిథియం క్లోరైడ్ చాలా తక్కువ ఉంటుంది, లో సాల్యుబుల్.
So if it is covalent character is increases, solubility is decreased. Okay. ఇప్పుడు నేను ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా. సిల్వర్ ఆక్సైడ్, సిల్వర్ సల్ఫైడ్. ఇక్కడ సిల్వర్ కామన్ బిడ్డ, O-2 S-2. ఆనయాన్ సైజ్ పెరుగుతా అంటే ఏం పెరుగుతుందని చెప్పాంరా? కోవలెంట్ క్యారెక్టర్ పెరుగుతుందన్నావా? సో అలాంటప్పుడు Ag2O కంటే Ag2S మోర్ కోవలెంట్ క్యారెక్టర్. ఓకే, మరి అలాంటప్పుడు ఏది దేని యొక్క సాల్యుబిలిటీ ఎక్కువ? ఇప్పుడు ఆక్సిజన్ సార్. సో ఇది సాల్యుబుల్, దీని యొక్క సాల్యుబిలిటీ ఎక్కువ, దీని యొక్క సాల్యుబిలిటీ తక్కువగా ఉంటుంది. ఓకేనా? ఇది ఈ రకంగా. నెక్స్ట్ నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. ఏంటంటే కోవలెంట్ క్యారెక్టర్ అన్నది ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటే మెల్టింగ్ పాయింట్స్ ఏమైనాయి? డిక్రీజ్ అయింది. ఓకేనా? డిక్రీజ్ అవుతూ ఉంటే సాల్యుబిలిటీ డిక్రీజ్ అయింది. ఓకే, బట్ కలర్ అన్నది ఏమవుతుందట అంటే ఇంటెన్సిటీ పెరుగుతుంది. నానా ఇక్కడ మేము కొన్నిటికి ఇవన్నీ మీకు అంటే ఇలాంటివన్నీ కొద్దిగా మీరు మైండ్ లో పెట్టుకోవాలి. ఇవి గుర్తుంటే మనం కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినప్పుడు ఈజీగా చేయవచ్చు. బట్ ఏంటంటే అది సింపుల్ గానే ఉంటది కానీ మనం దాన్ని బాగా థింక్ చేస్తుంటాం. ఒకదానికి ఒకటి లింక్. కోవలెంట్ క్యారెక్టర్ ఈజ్ ఇంక్రీజెస్, మెల్టింగ్ పాయింట్ డిక్రీజెస్. మెల్టింగ్ పాయింట్ డిక్రీజెస్. నెక్స్ట్ వన్, కోవలెంట్ క్యారెక్టర్ ఈజ్ ఇంక్రీజెస్, సాల్యుబిలిటీ డిక్రీజెస్. Next, covalent character is increases. So color intensity decreases or increases. ఇప్పుడు దీనికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను మీకు ఇక్కడ. అంటే ఓకే, ఇప్పుడు మీకు తెలిసిన ఎగ్జాంపుల్ ఒకటి చెప్తాను. సిల్వర్ ఫ్లోరైడ్, సిల్వర్ క్లోరైడ్, సిల్వర్ బ్రోమైడ్, సిల్వర్ అయోడైడ్. ఓకే బిడ్డ, ఇప్పుడు ఇందులో సిల్వర్ కామన్ కదా? మరి తేడా ఏంటి? ఆనయాన్ సైజ్ పెరుగుతూ ఉంటే కోవలెంట్ క్యారెక్టర్ ఏమైతుంది? ఇంక్రీజెస్. ఓకే, ఇప్పుడు కోవలెంట్ క్యారెక్టర్ ఇంక్రీజ్ అయ్యే విధానం ఇట్లుంటది. ఓకేనా? మరి మెల్టింగ్ పాయింట్ తీసుకుంటే ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. రివర్స్ ఆర్డర్ లో ఉంటుంది సార్. రివర్స్ ఆర్డర్. ఓకే, సిల్వర్ ఫ్లోరైడ్ కి ఎక్కువ ఉంటుంది సార్. ఇది మెల్టింగ్ పాయింట్. మరి సాల్యుబిలిటీ సేమ్ సార్, సాల్యుబిలిటీ కూడా అంతే సార్. ఓకే, ఇది సాల్యుబిలిటీ. ఓకే, మరి కలర్ ఇంటెన్సిటీ అన్నారు. కలర్ ఇంటెన్సిటీ ఏమైతే అంటది? కోవలెంట్ క్యారెక్టర్ ఇంక్రీజ్, కలర్ ఇంటెన్సిటీ. అయితే ఇక్కడ ఏంటి తెలుసా అండి, సిల్వర్ ఫ్లోరైడ్ అన్నది కలర్ లెస్ అండి, కలర్ లెస్. సిల్వర్ క్లోరైడ్ ఏం ప్రెసిపిటేషన్ బిడ్డ? వైట్. వైట్, వెరీ గుడ్. సిల్వర్ బ్రోమైడ్ మీరు చేసిన టెస్టే నేను అడిగేది. పేల్ ఎల్లో. సిల్వర్ అయోడైడ్ ఎల్లో. అయ్యో, మనం సెమీ మైక్రో అనాలిసిస్ లో క్లోరైడ్, బ్రోమైడ్, అయోడైడ్ ని ఐడెంటిఫై చేసేటప్పుడు సిల్వర్ క్లోరైడ్, సిల్వర్ నైట్రేట్ కలపగానే క్లోరైడ్ వైట్ ప్రెసిపిటేట్, బ్రోమైడ్ పేల్ ఎల్లో, అయోడైడ్ ఎల్లో ప్రెసిపిటేషన్ ఈస్ ఫార్మ్డ్. ఇస్ ఇట్ రైట్? ఇవన్నీ కూడా ఇంటర్లింక్ సిస్టమ్ బిడ్డ. అర్థమవుతుందా నేను చెప్పేది ఏమన్నా? వెరీ క్లియర్ సార్. So here
కోవలెంట్ క్యారెక్టర్ ఇస్ ఇంక్రీజెస్, కలర్ ఇంటెన్సిటీ ఇస్ ఇంక్రీజ్డ్. ఇప్పుడు ఇంకొక మీరు చేసినటువంటిది అడుగుతాను నేను ఇప్పుడు. క్యాటయాన్ చేసేటప్పుడు లెడ్ క్లోరైడ్ లెడ్ అయోడ్, ఇప్పుడు ఇందులో ఏది కోవలెంట్ నేచర్ ఉంటుంది? లెడ్ అయోడైడ్ సార్. లెడ్ లెడ్ అయోడైడ్ అయోడ్. సార్. సో ఇది వైట్ ప్రెసిపిటేషన్ బిడ్డ, ఇది రెడ్ ప్రెసిపిటేషన్. చూడండి, అంటే కలర్ ఇంటెన్సిటీ ఏమైతే ఉంటుంది, ఇంక్రీజ్ అవుతా ఉంటుంది. కోవలెంట్ క్యారెక్టర్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఇస్ ఇట్ ఓకే? ఓకే సార్. సో ఇవి మనం చెప్పేటటువంటి కొన్ని అంశాల్లో ఇవి ఈ రకంగా తీసుకోవచ్చు అన్నమాట. ఓకేనా? ఓకే సార్. ఓకే ఓకే సార్. సార్. ఎనీ డౌట్? నో నో డౌట్. సార్. నాకు ఇంకొకటి థాట్ వచ్చింది, నేను మళ్ళీ దీన్ని నానేమనుకోవద్దు. నాకు ఒక క్వశ్చన్ అంటే ఇమీడియట్ స్ట్రైక్ అయింది. వై SnCl4 is volatile liquid, but SnCl2 is a solid. మీకు ఇక్కడనే సగం ఆన్సర్ దొరికిపోవాలి. Because of size. నానా ఏంట్రా చెప్పరేంట్రా? Charge increase అయింది. ఇప్పుడు దీంట్లో స్టానస్ ఏ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ లో ఉంటది? ప్లస్. ఇందులో ఏ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ లో ఉంటది? +4. Size increases. సైజ్ క్యాటయాన్ సైజు ఇంక్రీజెస్. చార్జ్ ఆఫ్ ది క్యాటయాన్ ఈజ్ ఇంక్రీజెస్. Yes, పోలరైజింగ్ పవర్ ఈజ్ increases. పోలరైజింగ్ పవర్ ఇంక్రీజ్ అయిందంటే ఏ క్యారెక్టర్ ఉంటుంది బిడ్డ? Covalent character. కోవలెంట్ కోవలెంట్ క్యారెక్టర్. మరి కోవలెంట్ క్యారెక్టర్ కాబట్టి అది ఏ స్టేట్ లో ఉంటుందని చెప్పాడు ఇక్కడ? వోలటైల్ లిక్విడ్. మరి ఇది సాలిడ్ స్టేట్ లో ఉంటుంది అంటే ఏ నేచర్ ఉంటుందని చెప్పవచ్చు ఇక్కడ? అయానిక్ సార్. అయానిక్ నేచర్. ఓకేనా? అంటే ఇట్లా మనకి ఏంటంటే స్ట్రైక్ కావాలి. ఒక క్వశ్చన్ ఇచ్చినప్పుడు అంటే నానా ఇవన్నిటికీ కొన్ని పారామీటర్స్ ఇది స్టాండర్డ్ గా ఇట్లా అనేది, బట్ ఏంటంటే సిచ్యువేషన్ బట్టి మనం ఏంటంటే ఎగ్జాంపుల్స్ మనం అంటే మాడిఫై చేసుకుంటూ వెళ్ళాలన్నమాట. ఓకేనా? సో థ్యాంక్ యూ నానా మీ పేషెన్సీకి. Thank you so much, sir. Thank you, sir. థ్యాంక్ యూ. Thank you, sir.